9. Так. Вот он, ага. Окей, если они вернутся, тогда можно передать или Нитянанда Саруп или Ванинат Васу. Хорошо? Ага. Okay, Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. When Kalidas visited Jagannath Puri in Nilachala, Sri Chaitanya Mahaprabhu, oh sorry, wait a minute. What is it? Sei Kalidas Jabi Nilachali Aila Mahaprabhu Tara Upar Mahakripa Koila. When Kalidas visited Jagannath Puri Nilachala, Sri Chaitanya Mahaprabhu bestowed great mercy upon him. Когда Калидас пришел в Джаганнатхапури Нилачалу, Шри Чайтанья Махапрабху пролил на него великую милость. Pratidin Prabhu Jodi Yana Darashane Jala Karangalawa Govinda Jai Prabhu Sane. Sri Chaitanya Mahaprabhu would regularly visit the temple of Jagannath every day. And at that time, Govinda, his personal servant, used to carry his water pot and go with him. Шри Чайтанья Махапрабху каждый день посещал храм Джаганнатхи. В это время его обычно сопровождал слуга Господа Говинда, который нес его сосуд с водой. Singhadvarer Utardike Kapatera Are Vaishya Pahachatale Ek Nimnagade. On the northern side of the Singhadwara, behind the door, there are 22 steps leading to the temple. And at the bottom of those steps is a ditch. К северу от Симхадвары, сразу за входом, находится лестница в 22 ступени, ведущая в храм. Прямо перед ней есть канава. Shai Gare Karin Prabhu Padaprakshalane Tabikari Barijai Ishara Darshane. Sri Chaitanya Mahaprabhu would wash his feet in this ditch, and then he would enter the temple to see Lord Jagannath. Шри Чайтанья Махапрабху обычно омывал стопы в этой канаве, после чего входил в храм, чтобы увидеть Господа Джаганнатху. Govindari Mahaprabhu Kairachiniam Mor Padajaljana Naloy Kunjana. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered his personal servant Govinda that no one should take the water that had washed his feet. Шри Чайтанья Махапрабху наказал своему слуге Говинде следить за тем, чтобы никто не касался воды, которой омывали его стопы. Pranimatra laitena paise jal antaranga bhaktalai korikonachal. Because of the Lord's strict order, no living being could take the water. Some of his intimate devotees, however, would take it by some trick. Слуга Господа строго следил за тем, чтобы никто не брал ту воду. Только некоторым из самых близких его преданных удавалось хитростью заполучить ее. Ektin prabhutaha pad prakshalite kalidasa sitaha patilena hate. One day, as Sri Chaitanya Mahaprabhu was washing his feet in that place, Kalidas came and extended his palm to take the water. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху мыл ноги в том месте, Калидас подошел и протянул ладонь, чтобы набрать той воды. Ek Anjali, Du Anjali, Tin Anjali Pila, Tabe Mahaprabhu Tare Nishad Korila.
Kalidas drank one poundful and then a second and a third. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu forbid him to drink more. Калидас выпил одну пригоршню, потом вторую и третью. После этого Шри Чайтанья Махапрабху остановил его. Ata para orna koriha punarbar etavata vansha puran korilun tamar. Do not act in this way anymore. I have fulfilled your desire as far as possible. Больше так не делай. Я исполнил твое желание, насколько это было возможно. So here Lord Chaitanya has made a very special concession for Kalidas. Мы здесь видим, как у Господа Чайтаньи Махапрабху с Калидасом определенные взаимоотношения глубокие. He gave special concession. Special concession. Особую уступку сделал. Да. Guru Maharaj, I'm sorry, just something happened with the internet. Джай! Кавасу Прабху Ки Джай, наконец-то он меня спас. Харе Кришна. Он продолжит перевод, дорогие преданные. I was in Zoom, but why I went out, I don't know. Something happened. Then I couldn't again link with this. It's not going. Now is okay. Okay, very good. Yeah. Okay, so Chaitanya Mahaprabhu has made special concession to Kalidas. Although he's very strict, no one should drink the water that washed his feet. In this case, he has allowed 3 palmfuls. Господь Чайтанья сделал особую уступку, особое, так сказать, расположение оказал Калидасу, хотя он выпил воды трижды, омыв его стопы. Yeah, so thank you, Doyle Nitai, for your brief translation. Гуру Махарадж, простите, я плохо знаю английский на самом деле. No practicavat, надо практиковать. Да, я постараюсь. So that is due to Kalidas's devotion. И это все благодаря преданности Калидаса. Sarvagya Shiromani Chaitanya Ishar Vaishnava Tahar Vishvas Janena Antar. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most exalted, omniscient, supreme personality of Godhead, and therefore he knew that Kalidas, in the core of his heart, had full faith in Vaishnavas. Guru Maharaj, which number of verse now you reading? 48. 48, okay. Шри Чайтанья Махапрабху сам всеведущий Верховный Господь, поэтому он знал, что Калидас в глубине сердца непоколебимо верил в Вайшнавов. Shai Gunalao Prabhu Tari Tushtahoila Anyir Durla Prasad Tahare Korila. Because of this quality, Sri Chaitanya Mahaprabhu satisfied him with mercy not attainable by anyone else. Благодаря этому качеству Шри Чайтанья Махапрабху удовлетворил его желание, явив ему милость, недоступную ни для кого другого. Vaishya Pahach Pache Upar Dakshindike Ek Nrsinga Murti Achen Utite Vamabhage. On the southern side, behind and above the 22 steps, is a deity of Lord Narasimhadev. It is on the left as one goes up the steps towards the temple. С южной стороны храма, поднявшись по лестнице из 22 ступеней, ведущих в храм, и повернув налево, можно увидеть мурти Господа Нарисимхадевы. So very auspicious that we are reading today, as yesterday was Narasimha Chaturdasi.
Это очень благоприятно, то, что мы читаем сегодня, поскольку вчера как раз был день явления Господа Нрисимхадевы, Нрисимха Чатурдаши. Pratidin Tare Prabhu Korena Namaskar Namaskari A Shlok Paribar Bar Sri Chaitanya Mahaprabhu, his left side toward the deity, offered obeisances to Lord Nrsimha as he proceeded toward the temple. He recited the following verses again and again while offering obeisances. По дороге в храм Шри Чайтанья Махапрабху кланялся божеству Нрисимхи так, что божество оставалось слева от него. Кланяясь, он снова и снова повторял следующие стихи. Namaste Narasimhaya Pralada Lada Daine Hiranya Kashipur Bhakshaha Silatankana Kalaye. I offer my respectful obeisances unto you, Lord Nrsimha Dev. You are the giver of pleasure to Prahlad Maharaj, and your nails cut the chest of Hiranyakashipu like a chisel cutting stone. Я почтительно кланяюсь тебе, Господь Нрисимхадева. Ты даруешь радость Махараджи Прахладе, и когти твои разрывают грудь Хираньякашипу, подобно резцу, рассекающему камень. This and the following verse are quoted from the Nrsimha Purana. Комментарий. Этот и следующий стих – это цитата из Нрисимха Пураны. Ito Nrsimha Parato Nrsimha Yato Yato Yamitato Nrsimha Pahir Nrsimha Hridaye Nrsimha Nrsimha Madim Sharanam Prapaje. Lord Nrsimhadev is here. He's also there on the opposite side. Wherever I go, I see Lord Nrsimhadev. He's outside and within my heart. Therefore, I take shelter of Lord Nrsimhadev, the original Supreme Personality of Godhead. Господь Нрисимхадева и здесь, и там. Куда бы я ни пошел, я всюду вижу Господа Нрисимхадеву. Он вне меня и в моем сердце. Поэтому я принимаю покровительство Нрисимхадевы, изначального Господа, Верховной Личности. Perhaps you'd like to hear Srila Prabhupada pronouncing these prayers. Я думаю, что вы слышали, как Шрила Прабхупада... Нет, я сказал, хотите ли вы слушать, как Шрила Прабхупада произносит? Да, хотим. Yes, Guru Maharaj. 1 minute. Namaste. Narasimhaya. Prahlada. Ladini. Hiranna. Kasipur. Bhaksha. Silatanka. Nakalai. Namaste. Narasimhaya. Ladadaini. Hiranna. Bhaksha. Silatanka. Nakalai. Namaste. Narasimhaya. Prahlada. Ladadaini. Hidanya. Kasipu. Bhaksha. Silatanka. Nakalai. Ito Nisinga. Paratu Nisinga. Tatu Yatu Yami. Tatu Nisinga.
Bahir Nishingo, Hridayi Nishingo, Nishinga Madhyam, Esabadhita, Narahadi Rupa, Jaya Jagadisha Hari, Jaya Jagadisha Hari, Jaya Jagadisha Hari. Second repeat the first one. Namaste Narasimhaya Praladadaini Hiranya Kasipurvaksha Silatanka Nakalai Itu Nisinga Paratu Nisinga Jato Jato Yami Tato Nisinga Bahir Nisingho Hriday Nisingha Nisinghamadhim Saranam Prabhate Kabakada Kamala Bahina Kamaha Singham Dhanita Hirana Kashipu Dana Ringham Esamadrita Narahari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari. The first one again. Namaste Narasimhaya Praladadaini Hiranna Kashipu mantra that I, humble official said to Lord Nrsimha, is the source of bliss to Prahlad. But Hiranyakashipu Vaksha, his father Hiranyakashipu, on his chest, the nails of his finger is just like chisel cutting the stone. The same personality of Godhead is Prahlada Allada time. Allada means pleasure. But Prahlad, Pratishrupena Allada, Prahlad. A devotee is being always in Krishna consciousness, naturally is in blissfulness. And still more when he meets or associates with his Lord, still more blissfulness. That is the position of the theist devotee. Whereas the atheist non-devotee is always feeling like a strike of the chest, like what is called stone cutting chest, nakhalai, simply by the nails of his finger. Okay. That was Srila Prabhupada pronouncing these mantras. Итак, Шрила Прабхупада, он повторяет эту мантру, озвучивает ее. So that, of course, he also sang the Tavakara Kamala part, the two parts that we sing. The first part that's quoted here is from the Sringa Purana, and Tavakara Kamala Bharena Kamadbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanabriyam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. That's from the Das Avatar Stotra of Jayadev Goswami. Мы также повторяем эту молитву, которая состоит из двух частей. Первая часть, она идет из Нрисимха Пураны, и это первое вот то, что мы повторяем. А вторая, Тавакара Камала Баре, это вторая часть, она из книги Джаядева Госвами, которая Даша Аватара Стотра, это где он описывает 10 аватар Господа. Prabhupada, when Prabhupada
suffered a heart attack. As far as I know, it was in 1967 when he was in San Francisco. Then the devotees asked what could they chant some special mantra for his protection, and he advised them to put his picture of Nrsimhadev on the altar and chant these mantras. У Шрилы Прабхупады тоже, если я не ошибаюсь, это был 67-й год, когда у него был серьезный сердечный приступ. И преданные спросили у Шрилы Прабхупады, что мы должны делать и какие молитвы возносить. И тогда Прабхупада посоветовал им поставить изображение Господа Нрисимхадевы и повторять вот эти молитвы. So since that time, procedure has been followed all over ISKCON. Nrsimhadev is on altars all over ISKCON, and devotees chant these prayers after the Aratik ceremonies. И именно с этого времени эта процедура, она стала общепринятой по всех центрах ИСККОН, когда на алтарь ставят Господа Нрисимхадеву, и после окончания любого арати обычно повторяет вот эти две молитвы. Of course, well, in Bengali Vaishnavism, there isn't a great stress on the worship of Nrsimhadev. We find that much more in southern India, especially Andhra Pradesh. Если взять Индию, то в Бенгалии обычно не пользуются вот этой Нрисимха молитвой так широко, а в основном это пользуется этой молитвой очень широко в Южной Индии, which state of India, Guru Maharaj, you said? Andhra Pradesh. Andhra. I guess it's divided now into two states, Telangana, maybe one's called Telangana, one's called Andhra Pradesh. But anyway, formerly it was all Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, она сейчас на два штата разделены, Телангана и I forgot the name. Andhra Pradesh. Но это было разделено. Но сейчас, раньше это было как бы один штат Andhra Pradesh. But there are many temples of Nrsimhadev there in that state. Но в Andhra Pradesh там очень много храмов Нрисимхадевы. And Lord Chaitanya visited quite a few of them on his travels. He was going from Puri down the eastern coast of India, to Tirupati, Madurai, Sri Rangam. But he passed through a number of places where Lord Nrsimhadev is worshipped. One of the most famous is Simachalam. И Господь Чайтанья Махапрабху, когда начал свое путешествие, начиная с Джаганнатха-Пури в Южную Индию, он проходил через вот этот штат, и он посещал несколько таких храмов Нрисимхадевы, и одним из самых знаменитых это как раз храм Симхачалам. Это место, где находится Нрисимхадев, вот в этом храме. That is just nearby the city of Vishakhapatnam. Это недалеко от города Вишакхапатна. So Simachalam is on a mountain. The city is on the coast, and there's a large mountain behind the city. That on top of the mountain is a Simachalam temple. It's a famous holy place. Ага, и вот этот город Вишакхапатна расположен как бы внизу, а за городом находится вот эта гора, на которой на вершине этой горы находится сам храм Нрисимха, вот этот Господа Нрисимхадевы. I think another temple it is called Pana Nrsimha. There the deity Pana. И другой храм тоже есть в этом месте, называется Пана Нрисимха.
That's quite some distance away. That's probably a couple of 100 kilometers further south. Но это достаточно далеко, около сотни километров от этого первого храма. And there the deity, he likes gajari, which is a sugary water. И божество в этом месте очень любит сахар с водой, гачери называется, да, напиток такой. Gajari, gajari. Гаджери. I guess it's like a gur, gur mixed with water. Это гур, который смешан с водой. Mm-hmm. So he likes to drink lots of that. И он очень любит пить этот напиток, гур с водой. Очень много пьет его. So yeah, and also I haven't personally visited. Ahovalam is also in that state. Ahovalam, which is said to be the appearance place of Lord Nrsimhadev. И в этом штате также находится очень известный храм Аховалам, который... And then what happened there? That is said to be the place where Lord Nrsimhadev appeared. Это место, как раз где явился Господь Нрсимхадева. Oh, yeah. I think Indrajumna Maharaj wrote an article on Hovalam that was published in Back to Godhead. Но я думаю, помню, что Индрджумна Махарадж, он написал статью про Ховалам в журнале Back to Godhead, то есть «Назад домой к Богу». Есть такая статья. Of course, nowadays we have the beautiful deity of Prahlad Nrsimha in Mayapur, Sri Mayapur Dham. И, конечно, сейчас у нас замечательное божество Прахлада Нрисимхи, которое установлено в Майяпуре. There was some attack on Mayapur temple by some Muslims, so eventually, actually happened twice, so eventually devotees decided to invite Lord Nrsimhadev. До установления этого божества на храм Майяпур-Дхаме храм была атака мусульман, причем, по-моему, даже дважды. И после этих двух атак преданные приняли решение установить мурти Господа Нрсимхадевы. It's very beautiful and very powerful deity. Это очень красивое и очень могущественное божество. Okay, now continuing at text 54. Tabi Prabhu Korila Jagannath Darshan Goriashi Madhyan Kori Korila Bunjan. Having offered obeisances to Lord Nrsimhadev, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Jagannath. Then he returned to his residence, finished his noon duties, and took his lunch. Выразив почтение Господу Нрисимхадеве, Шри Чайтанья Махапрабху прошествовал в храм Господа Джаганатхи. Потом он вернулся к себе, исполнил свои полуденные обязанности и отобедал. Bahir Dvare Ache Kalidas Pratyas Koriya Govindare Tari Prabhu Kohina Janiya. Kalidas was standing outside the door, expecting the remnants of food from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Knowing this, Mahaprabhu gave an indication to Govinda. Тем временем Калидас стоял за дверью, ожидая остатков трапезы Шри Чайтаньи Махапрабху. Зная об этом, Махапрабху дал знак Говинде. Mahaprabhu Ingita Govinda Sabjane Kalidasere Dila Prabhu Seshapatradane. Govinda understood all the indications of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, he immediately delivered the remnants of Sri Chaitanya Mahaprabhu's food to Kalidas.
Говинда понял все знаки Шри Чайтаньи Махапрабху и немедленно вынес остатки его трапезы Калидасу. Vaishnaver Sesh Bakshaner Etak Mahima Kalidasi Pauyaila Prabhur Kripasima. Taking the remnants of the food of Vaishnavas is so valuable that it induced Sri Chaitanya Mahaprabhu to offer Kalidas his supreme mercy. Чтобы подчеркнуть, насколько это важно, вкушать остатки трапезы вайшнавов, Шри Чайтанья Махапрабху явил Калидасу величайшую милость. Tate Vaishnaver Juta Kawachadi Grinalaja Yaha Hoite Paiba Nija Vanchita Sabkaja. Therefore, giving up hatred and hesitation, try to eat the remnants of the food of Vaishnavas, for you will thus be able to achieve your desired goal of life. Поэтому, отбросив брезгливость и колебания, ешьте остатки пищи вайшнавов, ибо это позволит вам достичь желанной цели жизни. Krishna Uchishtahoy Mahaprasadnam Bhaktasesha Hoyle Mahamaha Prasadakyan. The remnants of food offered to Lord Krishna are called Mahaprasadam. After this same Mahaprasadam has been taken by a devotee, the remnants are elevated to Maha Prasadam. Остатки пищи, преподнесенные Господу Кришне, именуются Махапрасадом. Но если Махапрасад поест преданный, то эти остатки становятся Махапрасадом. So you may have heard that expression Maha Prasadam. This is where it comes from. Теперь мы можем увидеть, откуда идет вот это отношение к Махапрасаду, это выражение Махапрасад, точнее. Bhakta Padaduliar, Bhakta Padajal, Bhakta Bhukta Avashesha Tin Mahabal. The dust of the feet of a devotee, the water that has washed the feet of a devotee, and the remnants of food left by a devotee are three very powerful substances. Пыль со стоп преданного, вода, которой омывали стопы преданного, и остатки пищи после преданного, все это обладает огромным могуществом. 18 Seva Hoiti Krishna Prema Hoy Puna Puna Sarva Shastri Pukariya Koi. By rendering service to these three, one attains the supreme goal of ecstatic love for Krishna. In all the revealed scriptures, this is loudly declared again and again. Служением этим трем субстанциям позволяет достичь высочайшей цели экстатической любви к Кришне. Снова и снова все богооткровенные писания провозглашают это. Tate bar kohi shunabhaktagan vishvas kariya karo 18 sevan. Therefore, my dear devotees, please hear from me, for I insist again and again. Please keep faith in these three and render service to them without hesitation. Поэтому, дорогие преданные, я прошу вас снова и снова, пожалуйста, верьте в них и служите им без колебаний. Tin hoiti Krishnanam premer ulas Krishna prasad tate shakshi kalidas. From these three, one achieves the highest goal of life, ecstatic love of Krishna. This is the greatest mercy of Lord Krishna,
the evidence is Kalidas himself. Благодаря им человек обретает высшую цель жизни, экстатическую любовь к Кришне. Это величайшая милость Господа Кришны. Доказательством тому сам Калидас. Nilachale Mahaprabhu Rohi E Mate Kalidase Mahakripa Koila Alakshite. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu remained at Jagannath Puri Nilachala, and he invisibly bestowed great mercy upon Kalidas. Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха-Пури, Нилачале, и там, незаметно для других, он даровал великую милость Калидасу. Okay, so I think we'll stop here today and ask if there are any questions. Мы сегодня здесь остановимся, и я хотел услышать, если есть какие-то вопросы. Махарадж, скажите, пожалуйста, а как это работает вообще, вот эта система вот этих трех субстанций, как вы думаете, это как, что происходит при этом? Что они так действуют очень могущественно? Guru Maharaj, what is your opinion? How these three very powerful things is working? How is acting that it's giving such a nice result? Because the devotee is very dear to Krishna. Это поскольку преданные очень дороги Кришне. And as we know, Krishna says in the Adi Purana that one who claims to be my devotee is not my devotee, but one who is a devotee of my devotee, he is my real devotee. Это подтверждается также в Ади-Пуране, где сам Господь Кришна утверждает, что тот, кто считает себя моим преданным, не является на самом деле моим преданным, но преданный моего преданного есть мой истинный преданный. So these are the remnants from the Vaishnava, and also especially the dust of the feet, the water that is washed the feet. You can say that these are coming from the lowest parts of the Vaishnava's body. И остатки пищи, и так как и пыль со стоп, и вода, все эти три вещи, они приходят как раз исходят из тела самого Вайшнава. No, I said that especially the water that has washed the feet and the dust of the feet, those two especially have come from the lowest part of the body of the Vaishnava. Sorry, Guru Maharaj, I didn't listen carefully. То есть Гуру Махарадж сказал, что особенно вода, которая омывает стопы, и пыль со стоп, это то, что исходит, тем более, из самой нижней части тела Вайшнава. So to accept these, with great humility and respect them, means one is taking very, very humble position. И когда человек берет вот эти два этих ингредиента, можно сказать, и в таком очень смиренном настроении, то это и дает ему такой очень хороший результат. So, in order to approach Krishna, that is the way to approach it with great humility, approaching the Vaishnava devotee of the Lord, rendering service to the Vaishnava, accepting the remnants from the Vaishnava. So Krishna's mercy is coming down upon us in that way. Это и есть тот путь, то, что для того, чтобы обратиться к Кришне, человек должен
занять нижайшее положение перед вайшнавом, принимать остатки его пищи, брать эту воду со стоп и служить вайшнаву. И таким образом, благодаря вот этому смирению, которым он кланяется перед вайшнавом, на него не сходит милость Господа. So that means a devotee is very humble, and he is accepting the mercy that's coming down from Krishna through the Vaishnavas. Таким образом, этим самым преданный, он проявляет свое смирение, что он очень смиренен, и именно поэтому вот милость Господа, она не сходит вниз и достигает этого вайшнава. So Krishna bestows his mercy upon the humble devotee in that way. Кришна таким образом дарует свою милость очень смиренному преданному. Just as here, Lord Chaitanya gave great mercy to Kalidas. Как мы здесь видим, что Господь Чайтанья дал великую милость самому Калидасу. Гуру Махарадж, я Because слышал, he had that humility. He had that humility. У него было это смирение. Гуру Махарадж, я слышал, что иногда преданного сравнивают с пылью со стоп самого Господа. Вы слышали такое, да? Guru Maharaj, I have heard that sometimes devotee compare it with the dust of the feet of the lotus feet of the Lord. Did you hear about that? Is it comparable? I think I may have heard it. I don't know where it's actually stated in the scriptures, though. Я не знаю, где это точно упоминается в Писаниях, но что-то я такое слышал. But anyway, it's quite understandable. A devotee is considering himself like insignificant speck of dust at the Lord's lotus feet. It's a very humble position. Но во всяком случае это можно понять, когда преданный, он сравнивает себя с пылинкой у стоп Верховного Господа. Yes, and Krishna Lila, you had a question? Yeah, yes, thank you, Guru Maharaj. Just in relation to that last question about the dust, I've also heard it said, is it true that the dust, that one smears the dust of a devotee or Vaishnava on the body, it's also compared to following the instructions of the devotee or following the instructions of the spiritual master or the pure devotee? Is that the right analogy as well in this case? But I have a different question other than that, yeah. У меня есть тоже вопрос, и также у меня есть другой вопрос, но вот у меня первый вопрос заключается в том, что я вот слышала, и правильно ли это, что пыль со стоп Вайшнава сравнивается с наставлениями, с теми наставлениями, которые Господь дает через своих преданных. И если эту пыль этой пылью, так сказать, смазать все тело смазать этой пылью, то мы таким образом как бы получаем доступ к этим наставлениям. Yeah, the smearing the dust is compared to accepting the instructions of the devotee. That's what you said. То есть ваше утверждение, что если вот именно пылью смазать все свое тело, это означает, что мы таким образом обретаем связь с теми наставлениями, которые исходят от Вайшнава. It seems quite valid. I haven't heard it personally, but it seems quite correct. It seems to be quite valid. Я как бы не слышал лично этого, но я считаю, что это вполне корректно, что вполне разумно так думать, что таким образом можно обрести вот эту милость наставления вайшнавов.
I think it was mentioned somewhere in Prahlad Maharaj's prayers, I recently heard. Could be. Я думаю, где-то я слышала на молитвах Прабхавада Махараджа именно так. If you find it, please, one day, please read it for us. Если вы найдете, где это, пожалуйста, какой-то день прочитайте для нас тоже. I'll try and find it. Guru Maharaj, my other question was, when previously we were reading about Lord Chaitanya paying obeisances to Lord Nrsimhadev, was this in the Jagannath temple, or was it in a separate temple, in a separate Nrsimhadev temple? Когда мы читали, Гуру Махарадж, по поводу того, что Господь Чайтанья, он кланялся Господу Нрисимхадеве, было ли это в храме Господа Джаганнатхи или это было в каком-то другом месте? This is just at the entrance of the Jagannath temple. This is in the Simhadwara gate. As one goes up the steps, just as one enters the Simhadwara gate, on the left is a deity of Lord Nrsimhadev. Это как раз у входа в храм Господа Джаганнатхи, в ворота Симхадвара, ворота, которые называются Симхадвара. И когда в эти ворота входишь, то как раз с левой стороны там находится Господь, божество Господа Нрисимхадева. So, I mean, you can actually have darshan, although you cannot step inside the gate. The guards are there, but if you're just outside on the steps, you can see that deity. Можно даже не входя вот в эти ворота, находясь с другой стороны, если стать с правой стороны, то можно увидеть по диагонали это божество Нрисимхадева. Because there's also a separate Nrsimhadev temple, is it correct, near the Gundicha temple on up near that area? I seem to remember going there once. Поскольку есть также отдельное божество Нрисимхадевы рядом с храмом Гундича, это же как бы не к этому божеству имелось в виду. Well, it's a long time since I've been to Puri, but anybody else remember? It seems quite true, quite possible that there's another Nrsimhadev. Yeah, there is, Guru Maharaj. Yes, there is. there is. Okay. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Okay, any other question or point? Guru Maharaj, I have some small comment about remnants of the food of Vaishnava. I have my personal experience when I have not so good relationship with some Vaishnava, and when I just taking a little bit, some remnants from that Vaishnava, all the contradictions with our relationship is just dispelling, just removing. Yeah, it's very helpful, very helpful. Just take some remnants and it will sufficient to get release from your any problem with this Vaishnava. I have this experience. Okay, very good advice. У меня тоже есть опыт пыли со стоп Вайшнава. Можно Сейчас я переведу свой. Я сказал, что у меня есть такой опыт, что когда у меня есть проблемы с каким-то Вайшнавом в отношениях, то если ты принимаешь немножко остатков пищи этого Вайшнава, то в итоге ты замечаешь, что все проблемы, они разрешаются очень быстро, и ты начинаешь понимать, то есть в чем противоречие, и уже их больше не будет тогда. And yes, Nitai. По милости Гуру Махараджа у меня была возможность поучаствовать на сафари с его святейшим Джайпатакой с вами Махараджем. Первый раз это было Ганга-сафари, когда мы были в Рамакеле,
и Наташали. Там Шрила Джайапатака Махарадж купался в Ганге, и все вайшнавы пытались схватить его стопы. Вся группа вот это сафари. И мы очень получили большой опыт. Ну, кто успел схватить за стопы Махараджа, необыкновенный опыт получили. И второе сафари было в 2004. Дайте я переведу первый пока. I have also some experience by the mercy of my Guru Maharaj, by your mercy Guru Maharaj, that when I was in safari with Jayapatak Maharaj, and we went and we came to the Natashala and that place where is this, we took bath in a Ganges river or some. Yeah, there is some river and just we took bath there. Ganga, yeah, okay. And during this time, so everyone wanted to take some dust from the lotus feet of Jayapatak Maharaj. And he was swimming and we just catching his lotus feet and smearing all our heads and our body. And this way we also get so nice experience from these actions. И маленькое дополнение, еще вторая сафари была в 2004 году. Мы посещали храм возле Вишакапатнам Симхачалом. Да. И там была вечерняя программа, где губернатор этого места пожертвовал землю под храм. И все очень радовались, все преданные, и все там важные лица, чиновники были там на этой программе. And second one was 2004 when we was in Vishakhapatnam and also in safari time, and there was the chief of city of that he came to our. Куда он пришел? Я не помню, уже забыл. Да, рядом с Симхачалом мы посещали храм, и потом за днем, а вечером была программа в городе, где губернатор штата пожертвовал землю под исконовский храм. And this it was after when we was in Simhachalam and daytime and nighttime, evening time, we went to the program which was led by the chairman, the first man of the city, and he just we presented there also, and he donated some big piece of land to ISKCON. He gave ISKCON has built a nice temple there in that place. Да, и ISKCON он построил там очень замечательный храм в этом месте. Guru Maharaj. It's today the 50th anniversary of the installation of Sri Sri Radha Gopinath in Sydney by Srila Prabhupada. Did you hear that? 50 лет, как было установлено Шри Шри Рада Гопинатха, Шрилой Прабхупады, это сегодня, так ли это? Right? Кришнанги спрашивает. No, she's telling us. She's not asking. Он спрашивает, Гуру Махарадж спрашивает, она говорит или она спрашивает? Нет, она говорит. She's telling us, I said. Ага, да, она говорит, она не спрашивает, она говорит, что сегодня 50 лет. It's today, Guru Maharaj, right? Yes. Что сегодня 50-летие со дня установления Шри Шри Рады Гопинатхи Шрилой Прабхупадой. In Sydney, Australia. В Сиднее, Австралия. And wasn't it after that that Prabhupada, when he was leaving, he prayed to Sri Sri Radha Gopinath, I'm leaving you here in the hands of the Mlechas. Please guide them
how to take care of you nicely. И именно вот в этом месте как раз и произошло, когда Шрила Прабхупада уезжал с этого места, с храма после установления божеств Радха Гопинатхи, он сказал: дорогие божества, дорогой Господь, я уезжаю с этого места, оставляя вам этих млечков и яванов, пожалуйста, позаботьтесь о них. Help And them they're to still worship doing you. it. Huh? And they're still doing it. They're still And giving They're still giving that instructions, helping us. Krishna is still, Radha Gopinath is still helping the devotees in Sydney to И serve они nicely. продолжают это делать. И они продолжают это делать в Сиднее также. Shri Shri Radha Gopinath ki jai. Да. Hare Krishna. Guru Maharaj, I have any little question, please. What's that? Здесь в 42-м тексте было сказано, что Чайтанья Махапрабху сказал своему слуге, чтобы следили, чтобы никто не касался воды, которая омывали его стопы. И мы знаем, что обычно вайшнавы не разрешают, чтобы касались их стоп. Но это так благоприятно. Почему? С чем это связано? Что с одной стороны, и Господь Чайтанья знает, как это благоприятно, но с другой стороны, как бы не разрешает, чтобы пили воду, там, касались стоп. Как это сочетается? So in this 42nd verse, we have read that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he forbid touch the his lotus feet and take the water. And why is that? That in one side he is just encouraging to take this type of blessings from Vaishnava, and another side he is just showing this example he forbid to take it from his lotus feet. So how we can understand it? Why Lord Chaitanya Mahaprabhu is making like that? Yeah, you can also see the what Champakalada is saying here in the chat. Yeah, just 1 minute. You can read. And Master Champakalata, she also writing. I heard that it's not favorable if someone is touching your lotus feet, or if someone is trying to take remnants of your food. Well, the Vaishnavas, you know, they're very humble. They're not like, you know, inviting, you know, here, take the dust of my feet, here, take my remnants. You know. The Vaishnavas are very humble. So they try to avoid, you know, people glorifying them and touching their feet and, you know, taking the dust and the remnants of their prasad, etc. So on the one hand, the Vaishnavas, you know, they don't give that out easily, but on the other hand, is a valuable substance. So they aspire to get the remnants or the dust of the foot bathing water of other Vaishnavas. Ну, это потому, что вайшнавы, они очень смиренные. Это же не так, что они теперь говорят: вот здесь остатки моей пищи, а здесь вот пыль с моих стоп, а здесь вот вода, которая с моих стоп. Они так не делают, они понимают, что, ну, это вещи, которые из смирения нельзя допускать, потому что это исходит из нижней части тела вайшнава. Но в то же самое время, поскольку Господь провозгласил, что это очень важно, поэтому, конечно, вайшнав радуется, когда кто-то с верой принимает вот эти, так сказать, ингредиенты, как это сказать, эти благоприятные вещи для себя. And here also Krishna Lila has written this verse about smearing the dust of a Vaishnava onto oneself is from Canto 7, Chapter 5, Text 32. И Кришна Лила здесь вот дает ссылку,
что вот этот стих, где говорится о том, чтобы смазать пылью со стоп Вайшнава свое тело, это описывается в 7 песне, 5 главе, 32 стихе, где Прохлада Махарадж, говорит Прохлада Махарадж, святой сын Хираньякашипу. You can read it? Turn your mic on. Можете прочитать, пожалуйста, нам? Сделайте микрофон. You want me to read, Guru Maharaj, or would you like Go to ahead. read You go ahead, read it. it? Okay. So it's from the chapter Prahlad, the saintly son of Hiranyakashipu, verse 32. Translation. Can I 1 minute? I just also opened that one. Sure. 7 then? And Canto 7, chapter 5. I'm sorry for interruption. 7-5-32. 7-5-32. Okay, Guru Maharaj, just 1 minute. I just. Krishna Lila can start reading. Yeah. Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way can one be freed from material contamination. Перевод. Вот. Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп Вайшнава, всецело свободного от скверны мирского бытия, он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за его необычайные деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога. Okay. Thank you very much. So I think we'll finish there today. And we'll continue on a Saturday. Same time. Yes, Guru Maharaj. Большое спасибо. Мы здесь остановимся и продолжим в субботу в то же самое время. Shri Чайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Bol. Шрила Гурудева ки джай. Jai. Запись остановлена.